Hi, welcome to CAP, Quantum Academy for Physics. This is our lecture number 4 in electric charges and fields. And our today's topic is electric flux. Electric flux. What's our last class number? Our last class is, in our last class we learn about electric fields. Electric fields, Coulomb's law, basic properties of charges. Basic properties of charges. What are the basic properties, Nana? Additive property, quantization law, and the another is conservation of charge, right? These are the previous topics we had learnt. Okay, and in our today's lecture I am going to teach you about electric flux. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాసుకోండి, ఆ తర్వాత మీకు ఆ డెఫినేషన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ electric lines, the number of electric lines of force passing through the surface, and perpendicular to it. You just write this definition. I will explain about this definition. Okay, see, the number of electric lines passing through the surface. For example, I have a planar surface. I am taking a planar surface. I am taking a planar element whose area of cross section is delta S. ఎలిమెంట్ అంటే చిన్నది కదా నాన్న, అది చిన్న పార్ట్ కాబట్టి దాన్ని డెల్టా ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక ప్లేనార్ సర్ఫేస్ అంటే దాన్ని ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే నాన్న, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్లేనార్ ఎలిమెంట్ డెల్టా ఎస్. ఓకే, అండ్ I placed this planar element in a electric field E. Okay, so దీన్ని మనం మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాను పిక్చర్. దిస్ ఈజ్ ఏ planar element which is perpendicular. This element is perpendicular. The surface of this element is the surface. For example, I am taking this as a planar element, and the surface of this planar element must be perpendicular to the flow of electric lines. Okay nana, ఈ సర్ఫేస్ నుండి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ E. అండ్ చూడండి అన్న, I will use the term నార్మల్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ అని నేను యూజ్ చేస్తాను ఈ లెక్చర్లో. ఈ నార్మల్ అంటే ఏంటి నాన్న, నార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్. దిస్ ఈజ్ ద సర్ఫేస్ S. Okay, and this is the normal. This normal will be always perpendicular to the surface. For example, ఈ board తీసుకున్నాను, the normal of this board will be this. My thumb ఈ పెన్ తీసుకుంటాను. This is the normal for this board. Okay nana, so the normal for this surface is this one nana. ఓకే, ఈ నార్మల్ ఎలా ఉంది నాన్న, ఈ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్కి ప్యారలల్ ఉంది కదా. దిస్ నార్మల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు దిస్ ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్. ఓకే, that's good.
సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ ఆర్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆర్ క్రాసింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ నాన్న, నెంబర్ ఆఫ్ electric lines, number of electric lines crossing the element delta S. Okay, the number of electric lines crossing this delta S is said to be electric flux nana. Simple definition కానీ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు జాగ్రత్తగా. ఓకే, I will erase this. Please take a screenshot or copy in your notebook nana. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా రాసుకోండి జాగ్రత్తగా. Now what I am doing, I am just tilting this surface. ఓకేనా, నేను ఈ సర్ఫేస్ని బెండ్ చేస్తున్నా, అంటే ఒకవైపు వంచుతున్నా. ఏమైంది అప్పుడు చూద్దాం. టిల్ట్ చేసాను, టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ నార్మల్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా. ఓకే, దిస్ నార్మల్ makes an angle theta with these electric lines, right? Okay, so here what happening, here the number of lines crossing the element delta S is very much smaller when you compare with this element. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేసాను, సేమ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎలిమెంటే, కానీ ఎలిమెంట్ ఏం చేసిన, బెండ్ చేసిన, కొంచెం టిల్ట్ చేసిన. టిల్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, దిస్ నార్మల్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ ఈ డెల్టా ఎస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ అయితే క్రాస్ అవుతున్నాయో, ఓకేనా, ఈ ఎలిమెంట్ని ఎన్ని లైన్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయో అన్ని లైన్స్ ఇక్కడ క్రాస్ కావు. కొన్ని లైన్స్ తగ్గుతాయి. ఎందుకు అంటే దిస్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ హియర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, నాట్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇక్కడ టీటా, హియర్ ద టీటా ఈజ్ 0, హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీటా ఈజ్ 0. ఓకే, హియర్ ద టీటా, here the theta value is not equals to 0 here. Okay, so therefore ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎన్ని నెంబర్ క్రాస్ చేస్తున్నాయి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ క్రాసింగ్ దిస్ డెల్టా ఎస్ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ తగ్గిపోయినాయి లైన్స్, ఈ ఎలిమెంట్ ఎన్నైతే క్రాస్ చేస్తాయో ఇక్కడ తగ్గిపోయినాయి. దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ తక్కువ క్రాస్ చేస్తున్నాయి. దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ తక్కువ క్రాస్ చేస్తున్నాయి ఈ డెల్టా ఎస్ ఎలిమెంట్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ టీటా ఈజ్ 0 degrees, ఇక్కడ టీటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 degrees. ఓకేనా, టీటా ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ ఆఫ్ దిస్ డెల్టా ఎస్ అండ్ దీస్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ టీటా మనం ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోకూడదు, ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఎందుకు చెప్పండి. మనం మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక డైమెన్షన్ 2 dimensional కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ నేను 2 dimensional కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. నేను టీటా ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోకూడదు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను, మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అని చెప్పిన నేను. ఓకేనా, సో నేను టీటా ఇటువైపు తీసుకున్నాను, నేను ఇటువైపు తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఆ పర్సన్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాడో ఆ డైరెక్షన్లో టీటా తీసుకోవాలి, ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకోకూడదు, ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి. ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఇటువైపు తీసుకోవాలి టీటా. సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ టీటా తీసుకున్నారు, ఇక్కడ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా, సో హియర్ ఇక్కడ మీరు మ్యాథ్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, వినండి. ఇక్కడ టీటా వచ్చింది మనకి, అప్పుడు మనకి టీటా ఇక్కడ వస్తుందా లేదా, ఇక్కడ ఇమాజినరీ లైన్ తీసుకుంటే హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ టీటా. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ కొంచెం మంచిగా డ్రా చేస్తా.
This is the direction of electric lines. Here I have theta, so here I have theta. Okay, now I want to find out the projection of this delta S to this E. Okay na, ఇలా టిల్ట్ చేస్తున్నా కదా, ఇలా టిల్ట్ దేని పైకి చేస్తున్నాను నేను, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ పైకి టిల్ట్ చేస్తున్నా కదా. సో ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డెల్టా ఎస్ టు ఈ, ఓకే, టు ఈ ఈజ్ దిస్ డిస్టెన్స్ నా, ఈ డిస్టెన్సే కదా. ఎంత డిస్టెన్స్ టిల్ట్ చేయొచ్చు మనం, ఈకి కదా మనం టిల్ట్ చేసేది. ఓకేనా, సో ఈ టిల్ట్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ టిల్ట్ చేస్తున్నాం మనం, this one. Okay, this is nothing but projection of this delta S to E. Okay na, ikkada theta undi manaki, this is delta S. Opposite to theta we have delta S sin theta. Okay, here we have delta S cos theta. Okay na. So now I will erase this, just a minute. You just write a point, Nana. You just write a point here. Now the projection of delta S to E is nothing but delta S cos theta. Ante kada Nana, delta S cos theta. Okay na. So ikkada chudandi Nana, నేను నార్మల్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్లో, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇంకా ఉంది మన టైం చెప్పుకోనికి. ఓకే, ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ డెల్టా ఎస్ టు ఈ ఈజ్ డెల్టా ఎస్ కాస్ థీటా. ఓకేనా, నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ నాన్న, మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలి. ద ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ క్రాసింగ్, మీరు ఐఐటి జేఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలగాలి అంటే ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, అర్థం అవ్వాలి. ఫస్ట్ మీకు అర్థమైతే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ క్రాసింగ్ ది ఏరియా ఎలిమెంట్ డెల్టా ఎస్ will be directly proportional to E delta S cos theta na. Okay na. So what is theta na? This theta is the angle between E and normal of this delta S. Okay, now you can also write this as E dot delta S kada, E dot delta S. Okay na. So number of electric lines endi na, number of electric lines crossing the surface is nothing but electric flux anna kada nenu. Okay, ikkada నేను small element తీసుకున్నా కాబట్టి small flux delta phi. Okay, which is equal to directly proportional. Okay, which is equal to E dot delta S. Okay, therefore the electric flux will be equal to E dot delta S. If this theta is equal to 90 degrees అనుకుందాం, theta 90 degrees అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, theta 90 degrees అయితే ఏమైంది నాన్న, these are the electric lines. Okay, and this is the area element delta S. Okay, this is the normal. If theta is equal to 90 degrees, then what happens, this delta S will be parallel to the electric lines, right? This delta S will be parallel to this electric lines. Then will this electric lines cross this area element? No, here there is no flow of electric lines through the area element delta S. Okay, then the flux will be equal to 0. In 90 degrees in the substitute in delta phi is equal to E into delta S cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0 kada, then this term will become 0, then delta phi will be equal to 0. What is delta phi? Electric flux kada, then there will be no flux through this area element delta S if theta is 90 degrees. Okay, this is an important point. Me examination lo adugachchu, if theta is 90 degrees, then what is the flux
through the area element delta S. What is the flux? It will be equals to 0 now. From here you can say that does the flux whatever crossing the area element depends on this area or the angle made by this normal of this area element with this electric lines. My question is, listen carefully again, whether the electric flux depends on this area element delta S or the angle between the normal of delta S and the electric lines. What is your answer? Tell me. Yes, the electric flux depends on this angle now. And here the delta S is a vector. How can you say this delta S is a vector? I will explain. Listen carefully. Okay, to be a vector, it must have magnitude as well as direction. Okay, as this is an area element, it will have magnitude. We know that magnitude. Then what about this direction? What is the direction of this area element? The direction, listen carefully, the direction of this area element is given by the normal ఏ డైరెక్షన్లో పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ఏరియా ఎలిమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ చెప్పగలరు. ఈ నార్మల్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను? దిస్ నార్మల్ విల్ బి ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది సర్ఫేస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ సర్ఫేస్ and for this surface the normal will be always outward direction. Direction అంటే ఏంటినన్నా, ఇది ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు, అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. మరి మీరు ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలా, అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలా? సింపుల్ సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకోండి. ఇన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అనుకోండి మైనస్ సైన్ వస్తుంది, అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయితే ప్లస్ సైన్. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద నార్మల్ ఆల్వేస్ ఇన్ అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ to the surface and it will be perpendicular. It will be perpendicular to the surface. Okay nana? So that nee ikkada em cheppa, idi delta S vector ani cheppa kada, ante meer delta S ni etta rastaru, delta S bar ani rastaru. This delta S bar is equals to delta S into n cap nana. Mari n cap enti, ee delta S ante enti? ఈ డెల్టా ఎస్ అంటే ఏంటి నాన్న? మ్యాగ్నిట్యూడ్. దిస్ డెల్టా ఎస్ గివ్స్ us the magnitude of this area element and this n cap gives us the direction. Listen carefully, direction. n cap అంటే ఏంటి అసలు? It is a unit vector. It is a unit vector along this normal. Okay, unit vector n cap. Okay, I have a surface delta S and the unit vector is along the normal in outward direction. Therefore, this n cap gives us the direction. Okay, here you can say that delta S is a vector. Why? Because it have magnitude as well as the direction. Okay, as per the definition, the electric flux will be, delta phi non-electric flux will be proportional to the number of field lines cutting the area element, So delta phi, which is nothing but electric flux, is proportional to the number of field lines cutting the area element, which is delta S. Okay, and finally you can write it as delta phi is equal to E dot delta S. Okay, here this delta S is a vector
and electric field is also a vector. Okay, the dot product of electric field and delta S, an area element, is nothing but electric flux. Okay, and it can also be written as E delta S cos theta. If you remove this dot, you will have cos theta, and this theta is the angle between the normal of delta S and electric field E. And if theta equals to 90 degrees, delta phi will be 0. Okay, and from here you can also write, chudana delta phi and small flux ani cheppaa kada. If you want to find out the total flux, what you have to do? You have to add up all the flux. Okay na? For example, you have some curved surface, any curved surface. Okay na? Then how to find the normal for this surface? You have to divide this surface into small elements. Okay, and you have to take the normal to each element. Okay, and you have to find out the electric flux through all these elements. Okay, for example, for this element delta phi 1, and for this element delta phi 2. If you add up all this, what will you get? The total flux through this curved surface. Delta phi equals to phi equals to delta phi 1 plus delta phi 2 plus so on, right? Then you can also write this as summation of E dot ds. Okay, what is delta phi 1? Delta phi 1 is E dot delta S1, E dot delta S2, E dot delta S3, and so on, right? This is nothing but sum of E dot ds or E dot delta S. You can also write delta S or ds. Okay, and this can also be written as phi is equal to integral of E dot delta S. Integral summation is nothing but integral only. Okay, here we end our topic electric flux. Okay ma'am. Here I will end our lecture, and in our next lecture I will start and also finish the topic dipole. And before closing this, I'm just asking you to subscribe to my channel, and also click on the like button. And if you have any doubt, you please write in the comment section. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి, నేను మీకు డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తా, లేదా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేసేస్తా. ఐఎమ్ అగైన్ ఆస్కింగ్ యూ, I need 1K సబ్స్క్రైబర్స్. నాకు 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి లైవ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి. I want to take one shot lectures, that is 1 to 2 hours each class. వన్ షాట్ లెక్చర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా, అది 1 hour to 2 hours అయి ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది చాప్టర్. ఓకేనా? నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వన్ షాట్ లెక్చర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. I need 1K subscribers to take live classes. Okay, bye.